بالليل يمكن حوالي الساعة 9 8:30 صارت ضربة بغاز السارين بالكيماوي. والله كم أسبوع ما بعرف، يمكن تقريبا من 3 ل4 أشهر. وحالات اختناق يعني، حاطين لها جهاز أكسجين. لحد الآن أستاذ تجيه حالات اختناق، ناخذها على المشفى تظل تقريبا شي 5 6 ساعات حاطين لها الأكسجين تحسن تتنفس. بعد تقريبا 3 أشهر ولد مصطفى. لا أستاذ ما كنا نعرف. مصطفى تعال عوني. كبها شالت من هذا؟ عوني أنت. يلا كربان. يلا جلس جلس. والماء بس جغل. زيت يلا حاجة. والله حالته هي أول شيء من رب العالمين، ثاني شيء أغلب الدكاترة قالوا لنا من أمه عن طريق الكيماوي، وأخذت علاج اجى تشوه خلقي ناتج عن الكيماوي. يعني أتمنى أني أنا المريض ولا هو. أشوف ابني مثل الأطفال، إنه يلعب ويظل مبسوط ويروح على المدارس يدرس ويتعلم ويتعالج. De kleine Mustafa is het levende bewijs van wat chemische wapens kunnen aanrichten. In Syrië zijn die wapens de voorbije jaren tientallen, vermoedelijk zelfs honderden keren ingezet. Ghouta, Khan Sheikhoun, Douma, het zijn schandvlekken van onze tijd. Samen met Inge Vrancken onderzoek ik die oorlogsmisdaden in Syrië. Wat is er precies gebeurd? Hoe zijn die aanvallen onderzocht? Wie zijn de slachtoffers en staan de daders ooit terecht? Syrische getuigen en hoofdrolspelers van het onderzoek vertellen hun verhaal, vaak voor het eerst. كانت أول مرة شوف مجزرة من غير دم أو من غير أشلاء أو من غير قطع بشرية يعني. أنا ما عاد أحسن، عيوني حرقتني كثير ونفسي كثير ضاق، فحسيت بشلل. يعني ما هو جرح لحتى تخيطه أو جرح لحتى تضمده أو رجل مكسورة لحتى تجبرها أو شيء. في شيء جديد عم نتعامل معه نحن للأسف ما عم نقدر نعمل شيء فيه. يعني في ولد أنا من ولاد الجيران عنا وقع عنا على الباب، صار يقول لي يعني يا خالته إنه اسعفيني. قلت له يا عيني ما فيك شيء، أنت يعني مانك متصوب، شو فيك؟ بس إن كان واقع بالأرض وهو متشنج وعم يرجف، ما عرفت إيش فيه. Il y a un conflit dans la transmission des informations dans votre corps et c'est ce qui va générer la mort par asphyxie parce que vous n'aurez plus assez d'oxygène. C'est un agent très insidieux, si vous voulez, qui peut conduire à la mort très rapidement sans que vous puissiez en être averti. تشوف الأطفال عم يموتوا قدامك، هذا ما ممكن إني أنسى. تشوف الطفلة عم تموت قدامك، أنت ما قادر تعمل أي شيء. Chemische wapens zaaien voor het eerst terreur in de loopgraven van Ypres. Na de Eerste Wereldoorlog worden ze verboden. Sinds 1997 wordt in een verdrag de productie, de opslag en het gebruik van chemische producten als oorlogswapen verboden. De OPCW is de organisatie die moet toezien op de naleving van het verdrag. Aan het begin van de 21e eeuw heeft zowat elk land ter wereld het verdrag ondertekend. Op een handvol landen na, waaronder Syrië. Ook daar in Syrië breekt in 2011 de Arabische lente uit.
هون كان عندنا دافع. بعد ثورة مصر بالذات كان عندنا دافع إنه نحن لازم نعمل شيء. نجاح الثورة بتونس خلانا كمان يكون عندنا طموح أكبر. فكان في هتاف طلع إنه شدوا الهمة يا ثوار، بدنا نعيد بلا بشار، إنه نحن خلص ماكسيمال شهرين وحنكون خالصين من بشار الأسد. I was about to graduate to be a physician, but in 2011, when I was in my 5th year, the revolution started. I tried hard to continue my education, ignoring what was happening or like underestimating the importance of what was happening. But then at one point, the violence against protesters started to increase. And there was a need for me as a healthcare provider to step in and do what I was taught to do, to treat demonstrators who were getting injured during demonstrations. The Syrian government back then, they also started detaining and torturing and even killing healthcare providers who get detained when providing healthcare. And 3 of our team members actually on June 2012 were arrested and killed under torture and then burnt. And this is purely because of their involvement in providing healthcare. De opstand wordt steeds gewelddadiger. De repressie door het regime van president Bashar al-Assad is genadeloos. Gewapende opstandelingen krijgen grote gebieden van Syrië in handen. Maar het regime van Assad slaat hard terug. At that time, they started the siege. They start tighten more the checkpoints, forbidding people to go in and out, forbidden goods to go in and out, no bread, no fuel. And that's had a huge impact on the people within a few days. الناس أكلت ورق الشجر، الناس علف الأبقار، يعني أكلنا عرف الأبقار، أكلنا الشعير، أدوية كان ما في أبداً. إحنا كنا قاعدين بالغوطة، كنا عايشين بسجن، لكن سجن كبير شوي. The people with power, they chose not to contribute in this. And that's escalated that. And that's what's going on in Syria. They see it, but they just move their face from it. They just close their eyes on the situation. They just say, okay, it's not my problem. I myself was among a group of advisors that were trying to figure out how to be as supportive as possible to protest movements, including the consideration of military intervention. Ben Rhodes is de belangrijkste adviseur voor het buitenlands beleid van president Barack Obama. Het geweld in Syrië baart het Witte Huis zorgen. There were occasional debates in the Situation Room. A lot of the debates had to do with things like, should the United States arm the opposition in Syria? What kind of support should we provide to the opposition in Syria? What kind of sanctions could we impose on Assad? Should we call for Assad to step down as a part of our diplomatic efforts around Syria? There was, I think from the very beginning, a reticence for the U.S. to get involved in yet another conflict in the Middle East. In the summer of 2012, we had gotten some indications that Syria might be preparing to either use chemical weapons or to transfer chemical weapons to Hezbollah. And we actually made a determination that chemical weapons had been used in Syria. It took us some time to do that. And the consequence of that chemical weapons use was, in part, a decision by the United States to begin to provide more support, including military support, to the Syrian opposition. So President Obama gave a kind of carefully worded warning in which he indicated that we were seeing these signs and that Syria should not use chemical weapons and would be held accountable if they did. Any stocks of WMD or any unconventional weapon that the Syrian Arab Republic possess would never be used against civilian or against the Syrian people during this crisis.
at any circumstances, no matter how the crisis would evolve, no matter how. Voor het eerst geeft het regime toe dat het over chemische wapens beschikt. Maar het wantrouwen blijft groot. Het Westen is ongerust. We have been very clear to the Assad regime, but also to other players on the ground, that a red line for us is we start seeing a whole bunch of chemical weapons moving around or being utilized. Then comes this speech of President Obama about this red line thing. Do you remember this speech, and could you imagine that this would be an important moment? The comment about red line actually came in a press conference, so it wasn't like a scripted, carefully worded statement, but rather, if I recall correctly, President Obama was asked what would change his calculus in Syria, and he talked about chemical weapons, and if we see them used or transitioned to groups like Hezbollah, that would be a red line for us. Obama drew that line, and Obama can draw a line for himself and for his country, not for other countries. We have our red lines, like our sovereignty and our independence. While if you want to talk the word red lines, the United States used uranium-depleted uranium in Iraq, Israel used white phosphorus in Gaza, and nobody said anything. What about the red lines? We don't see red lines. It's political. Today, I want to make it absolutely clear to Assad and those under his command, the world is watching. The use of chemical weapons is and would be totally unacceptable. And if you make the tragic mistake of using these weapons, there will be consequences and you will be held accountable. In maart 2013 bericht de Syrische staatstelevisie over een chemische aanval. Het regime wijst meteen naar de rebellen. Good afternoon, I am Yarado Krikorian from the news center in Damascus. Terrorists fired a rocket containing chemicals into the area of Khan al-Assal in Aleppo countryside. شو صار احكي لي شو صار رجونا كيميائي رجونا الارهابيين الاولاد الحرام هن اللي شلفوا الصاروخ الله ينتقم مننا وما نسلم الله ينتقم مننا ننفي وبشكل قاطع ما تنقلته وسائل اعلام النظام عن استخدام الجيش الحر لصاروخ كيميائي في ريف حلب الغربي في بلده خان العسل ونحذر من ان يكون النظام يبث هذه الاخبار لتبرير استخدام اسلحه كيميائيه بريف حلب الغربي ونحن نطالب جمعيات حقوق الإنسان ونطالب الأمم المتحدة وجميع المنظمات الدولية للتحرك بأسرع وقت. Het is niet meteen duidelijk wie er achter de vermeende aanval zit. President Assad vraagt de VN om een onafhankelijk onderzoek. Die stellen een gespecialiseerd team samen met de hulp van de OPCW. I got a call if I was prepared to take the lead of a mission to Syria to investigate what happened in al-Assad the 19th of March. And I said, fine, I could do that. Aan het hoofd van de missie komt een ervaren chemicus en wapenexpert, de Zweedse professor Åke Sällström. Hij wil zo snel mogelijk naar Syrië om uit te zoeken wat er precies gebeurd is. Ik zoek hem op bij hem thuis in Zweden. The government wanted that investigation because of the red line drawn by President Obama in August the year before. It was really, I think, a cry for help from the government. The government, in their letter, said, please come and inspect. It wasn't us. It wasn't us. Although I wasn't asked to point to who was the guilty party, I was only there to confirm that nerve agents had been used. Someone has been committing a crime, not who would do that. I can report that the United Nations investigation mission is now in a position to deploy in Syria in less than 24 hours. All technical and logistical arrangements are in place. Someone suggested to the Secretary General that don't go there only. If you go there, you also have to visit Homs and Daraya. Syria said, no, we don't want anyone else but us to decide where to go.
I think they wanted us under their control and under, to be able to put pressure on us, or first of all to find out what we knew, and then also to sort of control what we were gathering and putting together. What does that say about the government, that they act like this with you? Of course, it tells me that there are things they don't want us to know, or they don't want us to succeed in our task. So they have things to hide? Yes, of course. But that doesn't mean that they are guilty to whatever you are investigating. But of course, it's an indication that they are not open. They're not prepared to tell the full truth. Pas op 18 augustus, we zijn dan 5 maanden na de aanval, komen Sellström en zijn team aan in de hoofdstad Damascus. There was open or not very open threats constantly to us. If we were sitting, in outside with some of the UN staff and having a beer or having a drink or something, that was in the newspaper the day after. So they followed what we did, probably listened to what we did, got a big ballroom in the hotel. That became our office. There was ceilings like this with bulbs, and every day it seemed there was a bulb missing and probably something else on the other side, looking down, listening or viewing us. When we asked about things they didn't want to give us, they were very good at slowing down the process. And the government claimed that al-Nusra occupied Khan al-Assad because they didn't want us to come there. But we never went there. And after those days, the Ghouta happened, 3 kilometers away from the hotel. Net op het moment dat de VN-onderzoekers ter plaatse zijn, wordt Ghouta in de buitenwijken van Damascus opgeschrikt door een nieuwe chemische aanval. De schaal en de impact zijn ongezien. بتذكر انه كانت الساعة 2:30 ليلا ليلة 21 آب 2013. رحت لأتفاجأ بالمنظر. ولد عم يبكي يقول بدي ماما، ولد عم يقول بدي بابا، يعني كانت حالة غير واقعية، يعني ما حدا بيقدر يتخيلها هي الحالة، الكل عم يدور على الكل، الناس كلها عم تدور على بعضها. شو القصة؟ يعني أول شيء ما كنا نفهم يعني شو ما حدا عرفان شو السيرة. بلش الناس تقول إنه انضرب كيماوي. أول مرة سمعت الكلمة إنه انضرب كيماوي. حملت الكاميرا ونزلت فوراً على النقطة الطبية. هون المنظر كان منظر رهيب. حملت الكاميرا هيك وسكرتها. يعني مالي متخيل. بعدين جاني الدافع أكثر إنه أنا إذا سكرت الكاميرا مين ممكن يورجي شو صار بهدول الأشخاص للناس؟ قلت أنا لا، لازم إنه أنا أكون شاهد. يعني أنا كأنه يوم القيامة، يعني ما بعرف شو ممكن نسميه. الناس عم بتموت قدامك. يلا عم صفحي معلش يلا. وهيك احنا كنا شعرنا انه هو نهاية العالم. هاي المشاهد الأولى للمجزرة. استقبلنا على مدار اليومين الماضيين حوالي 500 إصابة حالة تسمم بغاز السارين. الأعراض الدالة على الإصابة بغاز السارين هي الاختناق، زرقة بالوجه، الحلقة الدبوسية، علامة مميزة للاختناق. Sarin is a chemical warfare agent. It belongs to the classes of nerve agents. Nerve agents interfere with the signal transmission between the nerves and the muscles and the glands. There is a signal being transferred from the nerve to stimulate the glands or to stimulate a muscle, and there is an off switch. And sarin interferes with the off switch. It blocks this off switch. And then the signal continues to be triggered
That leads then to the glands being overstimulated. This is why the eyes start to tear, the nose start to run, you get lots of saliva, and the muscles start to twitch because they get continuously stimulated, and eventually the system just breaks down and leads to failure. And usually if the concentration is high enough, it leads to death. It's designed to kill. الصباح المجزرة رحنا على أماكن فيها جثث يعني نحطوا بمنطقة تجميع الجثث لحد الأهالي هدول الأشخاص يجوا يتعرفوا على أقاربهم وذويهم وبعد منها يصير في دفن. De inwoners van Ghouta gaan op zoek naar overleden familie en geliefden. Dan wordt pas echt duidelijk hoe dodelijk de nacht is geweest. Meer dan 1000 mannen, vrouwen en kinderen overleven de chemische aanval in Ghouta niet. أكثر من 17-18 شهيد هون نزلناهم من هذا البيت لحاله، كلهم أطفال. أنا شايف القرنة هون مسطح الزلمة هو وأولاده. هون مسطحين هو وأولاده. أنا طالعتهم بإيدي هدلو. 7 أشخاص زلمة هو وخمس أولاد عندهم منه هون ماتوا. مدني. اشتهينا نفتح بيت إلا ما نلاقي فيه عائلة. ما في بيت إلا ما فيه عائلة. وكلهم أطفال وكلهم مدنية ما دخلهم بشيء. نحن قاعدين هون يا أخي نحن شو دخلونا دلو؟ شو دخلوا؟ القرآن الكريم أبداً ما يعني الهدف ما كان ما بعرف أنا مالي محلل يعني ما بعرف شو هدف النظام، لكن هي المنطقة المستهدفة منطقة كلها مدنية فيها ناس مدنيين. What we saw in Syria should shock the conscience of the world. It defies any code of morality. Let me be clear. The indiscriminate slaughter of civilians, the killing of women and children and innocent bystanders by chemical weapons is a moral obscenity. ماني عم استوعب هي الفكرة أبداً، لأنه سابقاً نحن سمعانين أوباما بداية الثورة السورية هو عم يقول الكيماوي خط أحمر، فأنا لا مستحيل يضربنا النظام الكيماوي. بالذات أنا بتذكر بعد تصريحات أوباما إنه كانت الناس مستبعدة تماماً من ضرب كيماوي. Nu de rode lijn van Obama duidelijk is overschreden, zijn alle ogen gericht op de Amerikaanse president. Komt er een militaire vergelding? In that meeting, the mood was very much that, okay, we'll almost certainly have some military response to this use of chemical weapons. So there was a kind of feeling of a build-up to some military strike on Syria. At the end of that meeting, President Obama said, look, I haven't made up my mind, but I want you to prepare a range of military options for me. And I felt 100% invested in the idea that we were going to have to do something here. We were going to have to take a strike. Obama had all but decided to take military action. You know, he was ultimately influenced by the course of the events of that week. But he could not take military action while there were UN inspectors on the ground. They could be taken hostage, or they could even be in areas that were on America's target list. And so he was very focused on getting them out. And he even, called Ban Ki-moon to argue, you need to get these people out. Maar het team van inspecteurs onder leiding van professor Sellström blijft in Damascus en krijgt van de VN de opdracht om zo snel mogelijk ter plaatse te gaan. I thought it was a plus if US held on to their arms a little as well. But my priority was not that US should bomb there and I would leave. I wanted to do my investigation. At that time, they saw us as an obstacle and didn't want there.
I didn't know what was going on at that time in the headquarters. The US was actually on the Secretary General to pull us out, but I wasn't aware of this discussion going on there. But you thought it was really important to investigate al-Ghouta? That was my main task, and I think the Secretary General's main objective at that time, he wanted the UN star to raise, you know, to play an important role. But nobody doubted that there was a chemical attack. Neither the Russians nor the Syrians denied that people died from chemical agents. Right. The big question was who did it, and that was a question you could not answer. True. Right. Still, it was important to have the physical evidence, or? Oh, yes. The interviews, the physical evidence, pictures of the weapons, all of that material that we collected were useful if you were to do this investigation. Who is the guilty party? This is really a mass killing. This is a war crime, and this is a crime against the Convention of Chemical Weapons or whatever. So this is a very severe crime, I would say. After careful deliberation, I have decided that the United States should take military action against Syrian regime targets. This would not be an open-ended intervention. We would not put boots on the ground. Instead, our action would be designed to be limited in duration and scope. But I'm confident we can hold the Assad regime accountable for their use of chemical weapons, deter this kind of behavior, and degrade their capacity to carry it out. The director of national intelligence came in right away and he said, you know, we assess that Assad likely ordered this strike, but it's not a slam dunk. Those are the words he used, which are obviously the iconic words that were used in the Iraq War, where George Tenet, the director of the CIA, said it's a slam dunk that Iraq has weapons of mass destruction. And it was kind of a first indication of everybody thinks we need to do something, but nobody is very eager to own that military intervention. Then you saw a range of other concerns begin to move to the forefront. Internationally, the only countries that were really with us and actually engaging in military action were the UK and France. And the UK put this to a vote in their parliament because they had an Iraq hangover themselves. I remember Obama calling Angela Merkel in the middle of that week and asking for her support, just public support, not participation, for military action. And she said, look, I want to be with you, but I can't. We should wait, let the UN inspect, run this through the UN process. We had 4 consecutive days, 5 hours a day, and during these 5 hours at this place, there would be a ceasefire from the government. They didn't promise, you know, what the opposition would do, but the government would have ceasefire. First day, we had problems. We were shot at when we attempted to go in there. The first car, I was sitting in the second car. First car, we had security people sitting in. He got like 5 shots in the side window and 5 shots in the front window. We had a couple of shots in our car, and they had shots in all their wheels, I think. So we had to stop and leave the area and go out. And it seemed like the one that was shooting, was my reflection, didn't want to kill us. They want to scare us. Because if they just had continued with 1 or 2 more shots, the windows would break. And they didn't. We didn't know who did this, if this was government, the government militia, or if it was opposition. We didn't know. And I said, what do we do? And he said, we go in again. What do you mean? If we don't go in again, they know they can scare us. So we have to go in again. We took body armor against the windows. We put our feet against the body armors, and we were sitting there. And it was almost, you know, like going on a crazy ride in an amusement park. I know I was screaming, and we rushed the 200 meters. That was no man's land or demilitarized zone or whatever. And then
you saw a city that had been isolated for 9 months. Windows were broken, buildings were damaged. They were really grateful for us coming. UN is seeing them, the world is seeing them. Their eyes had been isolated for 9 months. My thinking was that I want a picture. I want to see or hear, have witness that say that the grenade was here, the sound was this, I saw clouds, I saw that. Then I want to see the medical aspects of it. So I wanted to see a sequence of events that support that this has actually happened. There is a term used in inspections, and that is chain of custody, meaning that you have to be able to tell what has happened from the sample I take, bring into a box, bring on the boat, bring to the laboratory. And when they open this box in the laboratory, they should know that I have been in control or someone has been in control. It has not been tampered with. You're not satisfied until you have taken the blood samples yourself or found the spot on the ground that contains sarin yourself, because the chain of custody could always be questioned. There was lots of sarin, which has become important, that we actually could get the real stuff before it was inhaled or before it entered the body. We could see the composition of the sarin. We could observe what it did to people. We could confirm the pictures that has been there, that there has been an enormous exposure with intoxication. By the end of our session in Ghouta, there were clear signals that we should be prepared for an attack. So 1/3 or half of the staff was evacuated from the hotel to clear out for an eventual attack. I think it was a Friday night. I was literally in a meeting about announcing the strike. You know, I mean, we still expected that weekend we'd probably be launching a mix of cruise missiles, airstrikes. And I get pulled out of that meeting, and President Obama says, look, I have an idea I want to share with you guys. And essentially his idea was, I don't believe that a one-off strike into Syria is going to accomplish anything. For years, we've been talking to the Russians about chemical weapons. And for years, we'd proposed to Putin, we should at least try to work cooperatively to get these chemical weapons out of Syria. We went to St. Petersburg for the G20. At that time, we were still seeking to get the congressional authorization for a military strike. And Obama pulled Putin aside from the G20 meeting. And Obama says to him essentially, if you don't want a military strike in Syria from the United States, one way to solve this is for us to work together to get the chemical weapons out. And Putin said, well, maybe we could do that. Als een deal met de Russen slaagt, kan Obama een nieuwe Amerikaanse oorlog afwenden, maar ook zijn imago redden. Hij moet kiezen tussen zijn geloofwaardigheid na de rode lijn en een mogelijk fiasco zoals in Irak. You had allies like the UK pulling back. You had Congress warning against Obama doing this without authorization. And in the backdrop of all that is the Iraq War. You know, the United States intervened with overwhelming force in Iraq and became a disaster. Intervened with more limited force in Afghanistan, became a disaster. Intervened without boots on the ground in Libya and it became a disaster. So there wasn't, you know, a lot of appetite for yet another war involving the United States. أتمنى ولو لساعة واحدة إنه اجتمع بأوباما. أتمنى لو ساعة واحدة بس إنه اجتمع بباراك أوباما وقال له إنه هو شو ساوى فينا. بتذكر كلمته الخط الأحمر الممنوع بشار الأسد يتجاوزه. بتذكر إنه هو يعني بحس إنه هو اللي صرح لبشار الأسد باستخدام الكيماوي لقتلنا. Dat in Ghouta een rode lijn is overschreden bewijst ook het rapport van de VN. Want hoewel professor Sellström geen dader mag aanduiden, zijn de conclusies helder. The results are overwhelming and indisputable. 85% of the blood samples tested positive for sarin. The findings are beyond doubt.
and beyond the pale. This is a war crime and grave violation of the 1925 protocol and other rules of international law. It was obvious for the West, I mean, they read between the lines, and this was determined that this is an effect of the Assad regime, using our information. And you realized that it was because of your evidence that this was outspoken, that the Syrians were responsible. Right. And I never said it, but I mean, there were facts enough in the report to sort of come to that conclusion. The Ghouta event had a magnitude and a professionalism that you expect that the government would have, and would be hard to achieve by opposition. It's indicative that this is done by someone that masters sarin production, someone that knew how to handle sarin and have the means to deliver it to these places on a scale that would cause this. So to 95%, I would say that this is an act by the government. Een militaire vergelding voor het overschrijden van de rode lijn komt er niet. De VS en Assads trouwste bondgenoot Rusland kiezen de diplomatieke weg en sluiten een deal. The United States and Russia are committed to the elimination of Syrian chemical weapons in the soonest and safest manner. We agreed that Syria must submit within a week, not in 30 days, but in 1 week, a comprehensive listing, and additional details will be addressed regarding that in the coming days. There can be no games, no room for avoidance, or anything less than full compliance by the Assad regime. Syrië moet zijn hele chemische voorraad, alle installaties en productiefaciliteiten ontmantelen en vernietigen. Dat gebeurt onder het toezicht van de internationale gemeenschap, de VN en de OPCW. Aan het hoofd van de missie komt de Nederlandse diplomate Sigrid Kaag. Dit was een missie die nog nooit was uitgevoerd. Chemische ontwapening, ja, maar in vredestijd. En daar is het chemisch ontwapeningsverdrag ook voor bedoeld. Je doet het in vredestijd. Je doet het niet in een land in oorlog, in een grote burgeroorlog met al regionale verspreiding, met niet-statelijke actoren, terreurgroeperingen. Dus het is heel veel complexiteit. En de Russen en Amerikanen die eigenlijk alleen maar als laatste bod om een aanval op Syrië nog misschien te voorkomen, of een erger conflict te voorkomen, dat was natuurlijk de bedoeling, om te kijken, oké, laten we dit dan maar proberen. Ik denk dat het belangrijk is te bedenken dat er hoge politieke verwachtingen hadden en we hadden een einddatum. We hadden nog 9 maanden te gaan. En niemand verwachtte, dat was wel heel duidelijk aan het begin, niemand verwachtte of wilde dat de missie zou slagen. Want iedereen had een ander belang. Je moet de medewerking van de Syriërs hebben. We waren in constant overleg en contact met de Russen, want die hadden het meeste invloed op de Syriërs. En tegelijkertijd ben je afhankelijk van heel veel bronnen en politieke steun van de Amerikanen en de Britten en de Fransen. En natuurlijk ook de buurlanden van Syrië. Dus als je zegt managing complexity, nou, dit was 1 groot voorbeeld daarvan. Een beetje koorddansen, wetend als je valt, dan val je ook echt. En dan ben je dood. In Parijs ontmoet ik de Franse wapenexpert Dominique Anelli. In 2013 is hij voor de OPCW op het terrein verantwoordelijk voor de vernietiging van de chemische wapens. Fin septembre 2013, nous sommes sur place pour affiner la déclaration initiale syrienne. On se réunit avec nos homologues syriens et on commence les discussions. Vous avez déclaré ça, qu'est-ce que vous faisiez là? Et petit à petit, on essaye, si vous voulez, de tirer tous les chevaux de la déclaration syrienne. Vous aviez confiance dans vos interlocuteurs syriens? Bien sûr, on a confiance en eux. Mais ils sont autorisés à ne dire que ce qu'ils peuvent dire. Comprenez bien qu'un ingénieur syrien qui a une famille en Syrie, s'il commence à en dire plus qu'on lui a ordonné de dire, ben, sa famille va en pâtir. Donc, ils n'étaient pas de mauvaise foi, mais ils étaient contraints. Comment savoir que c'était juste ou pas?
Il faut... Parce que vous étiez dépendant de ce qu'il disait quand même. On a aussi des informations qui nous sont apportées par la presse, bien sûr, par les revues scientifiques, par des autres États partis. Jusqu'en 2010, on a vendu beaucoup de produits chimiques à la Syrie pour produire des armes chimiques. Donc, effectivement, les États partis qui ont vendu, vous les connaissez, hein, les grandes de l'industrie chimique, je ne vais pas les nommer, mais on les connaît. Les grandes de l'industrie chimique, ils ont vendu à la Syrie. Donc après, effectivement, eux, ils se reconnaissaient. Et donc, c'était facile pour eux de nous apporter des éléments en disant, voilà, ils ont acquis ça, ils ont acquis ça, ils ont acheté ça, ça. Et donc, tout ça aggloméré fait en sorte que, petit à petit, on s'aperçoit que on a une image comme ça, mais en fait, elle est comme ça. Elle est beaucoup plus grosse. Tous les matins, il y avait une équipe qui partait sur le terrain, escortée par les Syriens. Ils vérifiaient tout le stockage. On faisait l'inventaire de tous les produits chimiques. Ils faisaient l'inventaire de tout le matériel qu'il y avait sur les sites de production. Et après avoir fait cet inventaire, il a fallu passer rapidement à la phase de destruction. Le travail s'est fait tellement rapidement sur le terrain parce que, sous la pression internationale, il a fallu détruire très rapidement. Novembre, il a fallu commencer à prendre des bateaux pour aller sur les différents sites de destruction. On a commencé à détruire tout le matériel sensible qui était sur les sites de production. On avait permis la neutralisation de 27 sites déclarés par la Syrie et on avait enlevé de la Syrie près de 1300 tonnes d'armes chimiques qui allaient être détruites sur des sites industriels. Het feit dat we het overgrote deel van de mobiele stations, de rocket launchers, de spullen zelf, van mosterdgas tot sarin, dat alles of is vernietigd of vervolgens verscheept het land uit om daarna ver weg vernietigd te worden. Dat zeg ik niet omdat ik hoofd van die missie was, maar dat is een uniek resultaat en een hele complexe, onveilige operatie. Nog voor de vernietiging van de chemische wapens is afgerond, wordt het werk van de OPCW internationaal bekroond met de Nobelprijs voor de Vrede. Excellencies, ladies and gentlemen, I am immensely proud of those staff members from the OPCW as well as the UN who have volunteered to work in Syria in what are extremely challenging circumstances. Their dedication and personal courage do great credit to both organizations. Est-ce que c'est possible qu'il y a eu des réserves de ces 27 sites qui n'ont pas été enregistrés, ramassés, détruits? Non, parce que, à ma connaissance, non. À ma connaissance, non. Je pense que tout ce qu'il y avait dans ces 27 sites a été détruit correctement. En revanche, il y a d'autres sites qui n'avaient pas été déclarés. Et c'est cet autre site de production, ces autres centres de recherche, eux, ils ont continué à travailler sur le programme syrien chimique. Donc, et là, nous, on n'avait pas de visu à ce moment-là. Mais cela veut dire que la Syrie n'a pas suivi les obligations du traité. Vous avez tout à fait raison. La Syrie n'a pas respecté complètement ses obligations vis-à-vis du traité et elle n'a pas déclaré tous ses sites, et notamment ses sites de recherche et un site de production. Eind 2014 is zeker 1300 ton aan chemische wapens vernietigd. Een succes voor de internationale gemeenschap en de diplomatie. Maar lang duurt de euforie niet. Al snel wordt duidelijk dat Syrië zijn afspraken niet nakomt. Allahu Akbar, Allahu Akbar. The red line and the deal that followed the use of chemical weapons was not effective because we continued to witness chemical attacks. People continued to die after getting exposed to chemical agents, and nothing changed. Gloor, Allahu Akbar.